D block elements. D block elements are also called transition elements. Transition elements. Define transition elements. Transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation states. Transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation states. Transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation states. Which elements of D blocks are not transition metals? Zinc, cadmium, mercury. Zinc, cadmium, mercury. Zinc, cadmium, mercury. General electronic configuration of transition elements is n-1 d power 1 to 10 and ns 1 to 2. n-1 d power 1 to 10 ns 1 to 2. n-1 d power 1 to 10 ns 1 to 2. Elements in first series: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Elements in second series: yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. Ytterbium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. Ytterbium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. Elements in third series: lanthanum, osmium. இது இந்த லாந்தனம் மட்டும் நம்ம எஃப் பிளாக்கில் வந்துடும். மீதில் வந்து ஆஃப்மியம், டான்தலம், டங்ஸ்டன், ரீனியம், ஆஸ்மியம், இரிடியம், பிளாட்டினம், கோல்டு, மெர்க்குரி. ஆஃப்மியம், டாலியம், டங்ஸ்டன், ரீனியம், ஆஸ்மியம், இரிடியம், பிளாட்டினம், கோல்டு, மெர்க்குரி. ஆஃப்மியம், டான்டலம், டங்ஸ்டன், ரீனியம், ஆஸ்மியம், இரிடியம், பிளாட்டினம், கோல்டு, மெர்க்குரி. தேர்ட் சீரீஸில் லாந்தனமும் இருக்கும். ஒரு சில இதுவில் அது கணக்கு எடுத்துக்கிறாங்க, ஒரு சில இதுவில் இல்லை. மெயினாக அது வந்து எஃப் பிளாக் எலமெண்ட், அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த லாந்தனம். எலமெண்ட்ஸ் இன் ஃபோர்த் சீரீஸ்: ஆக்டினியம், ரூதர்ஃபோர்டியம், டப்னியம், சீபோர்டியம், போரியம், ஆசியம், மீட்னரியம், டாம்ஸ்டாடியம், ராஞ்சனியம், காப்பர்னீசியம். ஆக்டினியம், ரூதர்ஃபோர்டியம், டப்னியம், சீபோர்ஜியம், போரியம், ஆசியம், மீட்னரியம், டாம்ஸ்டாடியம், ராஞ்சனியம், காப்பர்னீசியம். ஆக்டினியம், ரூதர்ஃபோர்டியம், டப்னியம், சீபோரியம், போரியம், ஆசியம், மீட்னரியம், டாம்ஸ்டாடியம், ராஞ்சனியம், காப்பர்னீசியம். There are greater horizontal similarities in the properties of transition elements in contrast to the main group elements. True. Tell the lattice structure of all transition metals. lattice structureக்கு வந்து இதோட ஆன்சர் வந்து எப்படி வரும்னா, இதுதான் lattice structure of transition metals-ஓட lattice structure. இதுக்கு வந்து ஒரு ஈஸியான ட்ரிக் இருக்குது. குரூப் வைஸ் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். என்னதுன்னா BH, BH, BB, HH, CCC. இது BH, BB, HH, CCC. இதே தான். அப்படியே இது அப்படியே இது அப்படியே என்ன சொல்கிறது, அதே மாதிரியே கீழே இருக்கிற குரூப் ஒன்றுக்கு பாருங்கள். BH, BH, CCC. அதே தான் கீழேயும். BH, BB, HH, CCC. அந்த
இடையில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கும், அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் இது ஒரு சி வந்து ஒரு இடத்துல சேர்ந்து வந்திருக்கும், குரோமியமுக்கு சேர்ந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த லாந்தனமில் சேர்ந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். அந்த மாதிரி 1 2. அப்புறம் இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஜிங்க்கு, கேட்மியம், மெர்க்குரி, அதோட இது என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜிங்கு, கேட்மியம், மெர்க்குரி வந்து டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் கிடையாது. இருந்தாலும் கேட்டாங்கன்னா இதை எழுதிட்டு வந்துடலாம். இது மெயினாக லாட்டிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் வரும். சாலிட் ஸ்டேட் எடுத்துட்டாங்க, இருந்தாலும் டிரான்சிஷன் டி பிளாக்கில் இருக்கிறதுனால கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ இதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. ஈஸி தான், ஒன்றும் இல்லை. BH2 B2H2 C3 இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. BH2 B2H2 C3 BH2 BH2 B2H2 C3 இந்த குரூப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அப்படியே இது பண்ணிக்கோங்க. BH2 B2H2 C3. அடுத்து மெல்டிங் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீஸ் தென் இன்க்ரீஸ் அலாங் த சீரீஸ். ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் தென் டிக்ரீஸ். ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் தென் டிக்ரீஸ். ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் தென் டிக்ரீஸ். Dash and dash show anomalous values of melting point. Manganese and technetium. Manganese and technetium. Manganese and technetium. Second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of the first series. True. 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 The only property of first series which show gradual increase along the series without any exception is density. 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 Shielding of one 4f electron by another is more than that of one d electron by another. False. 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 Zirconium and osmium have very similar radius and physical and chemical properties because of lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction. The elements which give the greatest number of oxidation states occur in the middle or periphery of the series. Middle. 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 Titanium 4 is more stable than titanium 3 or titanium 2. True. 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 Lower oxidation states are favored by the heavier members of D block. False. 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 Name the transition element that doesn't exhibit variable oxidation states. Scandium. 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 Which element of 3D series show largest number of oxidation states? Manganese. 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 Cr3 plus is reducing and Mn3 plus is oxidizing even when both have same configuration. True. 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 Cu have positive or negative electrode potential. Positive. 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 Example of compound with +7 state of Mn. MnO3F and Mn2O7. MnO3F, Mn2O7. MnO3F, Mn2O7. Higher oxidation state is stabilized by F due to higher lattice energy in case of COF3. 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 High oxidation state is stabilized by F due to higher bond enthalpy terms in case of VFI and CRF6. VFI and CRF6. VFI and CRF6. All Cu halide are known except CUI. 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 Cu2 plus I minus gives Cu2I2 plus I2. Cu2I2 plus I2. Cu2I2 plus I2. The ability of oxygen to stabilize high oxidation states exceeds that of fluorine. True. 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 Ferrates are formed in alkaline medium but readily decompose into Fe2O3 plus O2. Fe2O3 plus O2. Fe2O3 plus O2. Nickel have low negative enthalpy of hydration. False. 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 Ferromagnetism is extreme form of dash. Paramagnetism. 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 Calculate the spin only magnetic moment of Cr2 plus ion. Mu is equal to square root of 4 plus 2 is equal to 4.9 bm. Mu is equal to square root of 4 plus 2 equal to 4.9 bm. Mu is equal to square root of 4 plus 2 equal to 4.9 bm.
The colorless ions are scandium 3 plus, titanium 4 plus, zinc 2 plus, scandium 3 plus, titanium 4 plus, zinc 2 plus, scandium 3 plus, titanium 4 plus, zinc 2 plus. Violet color is given by V2 plus, Cr3 plus Mn3 and Mn3 plus, V2 plus, Cr3 plus, Mn3 plus, V2 plus, Cr3 plus, Mn3 plus. Green color is given by V3 plus, Fe2 plus, Ni2 plus, V3 plus, Fe2 plus, Ni2 plus, V3 plus, Fe2 plus, Ni2 plus. Blue color is given by V4 plus, Cr2 plus, CO3 plus, CO2 plus, V4 plus, Cr2 plus, CO3 plus, CO2 plus, V4 plus, Cr2 plus, CO3 plus, CO2 plus. Fe3 plus color is yellow, yellow, yellow. Ta3 plus color is purple, purple, purple. Mn2 plus color is pink, pink, pink. Give 3 examples of catalytic properties of transition metals. V2O5 in contact process, finely divided Fe in Haber's process, nickel in catalytic hydrogenation. V2O5 in contact process, finely divided Fe in Haber's process, nickel in catalytic hydrogenation. V2O5 in contact process, finely divided Fe in Haber's process, nickel in catalytic hydrogenation. How Fe2 plus catalyzed reaction between I minus and S2O8 2 minus ion. Fe3 plus I minus gives Fe2 plus I2. Fe2 plus S2O8 2 minus gives Fe3 plus SO4 2 minus. Fe3 plus I minus gives Fe2 plus I2. Fe2 plus S2O8 power 2 minus gives Fe3 plus SO4 2 minus. Fe3 plus I minus gives Fe2 plus I2. Fe2 plus S2O8 power 2 minus gives Fe3 plus SO4 2 minus. The interstitial compounds are chemically reactive. False, false, false. Interstitial compounds have high or low melting point than pure metals. High, high, high. Interstitial compounds become soft. False, false, false. Name the 4 properties of interstitial compounds. They have high melting points. They are very hard. Some borates approach diamond in hardness. They retain metallic conductivity. They are chemically inert. They have high melting point. They are very hard. Some borates approach diamond in hardness. They retain metallic conductivity. They are chemically inert. They have a high melting point. They are very hard. Some borates approach diamond in hardness. They retain metallic conductivity. They are chemically inert. They have high melting points. They are very hard. Some borates approach diamond in hardness. They retain metallic conductivity. They are chemically inert. Alloys are formed by atoms with metallic radii that are within about dash percentage of each other. 15, 15, 15. Brass is alloy of dash and dash. Copper and zinc, copper and zinc, copper and zinc. Bronze is alloy of dash and dash. Copper, tin, copper, tin, copper, tin. All metals except dash form MO which are ionic or covalent. Scandium, ionic, scandium, ionic, scandium, ionic. Mn2O7 is dash colored. Green, green, green. Mn2O7 on hydrolysis give dash and CrO3 on hydrolysis give dash and dash. HMNO4, H2Cr2O4, H2Cr2O7. HMNO4, H2Cr4 and H2Cr2O7. HMNO4, H2Cr4 and H2Cr2O7. V2O5 with acid gives VO2 plus, VO2 plus, VO2 plus. V2O5 with alkalis give VO4 power 3 minus and VO2 plus, VO4 3 minus, VO2 plus, VO4 3 minus, VO2 plus. CRO is basic or amphoteric and Cr2O3 is basic or amphoteric. Basic, amphoteric, basic, amphoteric, basic, amphoteric. Chromator is FeCr2O4, FeCr2O4, FeCr2O4. FeCr2O4 plus Na2CO3 plus O2 gives Na2CrO4 plus 2Fe2O3 plus 8CO2. Na2CrO4 plus 2Fe2O3 plus 8CO2. Na2CrO4 plus 2Fe2O3 plus 8CO2. NaCrO6 sodium chromate color yellow, yellow, yellow. Na2CrO4 plus H plus gives Na2Cr2O7 plus 2Na plus H2O. Na2Cr2O7 plus 2Na plus H2O. Na2Cr2O7 plus 2Na plus H2O. Sodium dichromate color
orange, orange, orange. Potassium dichromate is more stable than sodium dichromate. False, false, false. Na2Cr2O7 plus KCl gives K2Cr2O7 plus NaCl. K2Cr2O7 plus 2NaCl. K2Cr2O7 plus 2NaCl. K2Cr2O7 color orange, orange, orange. The chromates and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon pH. True, true, true. CrO4 2 minus plus H plus gives Cr2O7 2 minus plus H2O. Cr2O7 plus power 2 minus plus H2O. Cr2O7 2 minus plus H2O. Cr2O7 2 minus plus OH minus gives CrO4 2 minus plus H2O. CrO4 2 minus plus H2O. CrO4 2 minus plus H2O. The hybridization of central oxygen atom in dichromate is sp2, sp2, sp2. Dash is extensively used as an oxidizing agent in organic chemistry. Dichromates, dichromates, dichromates. Cr2O7 2 minus in acidic medium gives Cr3 plus, Cr3 plus, Cr3 plus. K2Cr2O7 plus SN2 plus gives SN4 plus Cr3 plus, SN4 plus Cr3 plus, SN4 plus Cr3 plus. KMNO4 is prepared by fusion of dash with and dash and an oxidizing agent like dash MnO2 alkali metal hydroxide KNO3, MnO2 alkali metal hydroxide KNO3, MnO2 alkali metal hydroxide KNO3. This produces dash colored K2MnO4 which disproportionates in a neutral or acidic solution to give dash dark green in permanganate, dark green permanganate, dark green permanganate. MnO2 plus KOH plus O2 gives K2MnO4 plus 2H2O, K2MnO4 plus 2H2O, K2MnO4 plus 2H2O. MnO4 2 minus plus 4H plus gives 2MnO4 minus plus 4 MnO2 plus 2H2O, 2MnO4 minus plus MnO2 plus 2H2O, 2MnO4 minus plus MnO2 plus 2H2O. Commercially, KMnO4 is prepared by alkaline oxidative fusion of MnO2, electrolytic oxidation in alkaline solution, alkaline oxidative fusion of MnO2, electrolytic oxidation in alkaline solution, alkaline oxidative fusion of MnO2, electrolytic oxidation in alkaline solution. Mn2 plus S2O8 2 minus plus H2O gives MnO4 minus plus SO4 2 minus plus H plus, MnO4 minus plus SO4 2 minus plus H plus, MnO4 minus plus SO4 2 minus plus H plus. K2MnO4 is dash colored and KMnO4 is dash colored. Green, purple, green, purple, green, purple. KMnO4 when heated forms K2MnO4 plus MnO2 plus O2, K2MnO4 plus MnO2 plus O2, K2MnO4 plus MnO2 plus O2. KMnO4 has a weak temperature dependent dash paramagnetism, paramagnetism, paramagnetism. The magnetate is diamagnetic or paramagnetic, 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 paramagnetic. The permanganate is diamagnetic or paramagnetic, diamagnetic, diamagnetic, diamagnetic. Acidified KMnO4 solution oxidizes dash to carbon dioxide, Fe2 to dash, nitrates to dash, I minus to dash, oxalates Fe3, nitrates I2, oxalates Fe3, nitrates I2, oxalates Fe3, nitrates I2. Permanganate titration in presence of HCl are unsatisfactory since HCl is oxidized to chlorine. True, true, true. In acid solution, I minus plus MnO4 minus plus H plus gives Mn2 plus 5I2. Fe2 plus MnO4 minus plus H plus gives Mn2 plus Fe3 plus. C2O4 2 minus plus MnO4 minus plus H plus gives 2Mn2 plus 10 CO2. S2 minus plus MnO4 minus plus H plus gives 2Mn2 plus 5S. SO3 2 minus plus MnO4 minus plus H plus gives Mn2 plus 5 SO4 2 minus. NO2 minus plus MnO4 minus plus H plus gives Mn2 plus 5 NO3 minus.
I minus plus MnO4 minus plus H plus gives Mn2 plus 5I2. Fe2 plus MnO4 minus plus H plus gives Mn2 plus 5Fe3 plus C2O4 minus plus MnO4 minus plus H plus gives 2Mn2 plus 10CO2. S2 minus plus MnO4 minus plus H plus gives 2Mn2 plus 5S. SO32 minus plus MnO4 minus plus H plus gives Mn2 plus 5 SO42 minus NO2 minus plus MnO4 minus plus H plus gives Mn2 plus 5NO3 minus. In neutral or faintly alkaline medium, MnO4 minus plus H2O plus I minus gives MnO2 plus 2OH minus plus IO3 minus. MnO4 minus plus H2O32 minus plus H2O gives MnO2 plus 6 SO42 minus plus 2OH minus. MnO4 minus plus Mn2 plus H2O gives MnO2 plus 4H plus. MnO4 minus plus H2O plus அடுத்து MnO2 plus 2OH minus plus ஓகே. இன் நியூட்ரல் ஆர் ஃபெயின்ட்லி ஆல்கலைன் மீடியமில் வந்து MnO4 மைனஸ் ப்ளஸ் H2O ப்ளஸ் I மைனஸ் வந்து என்ன கொடுக்கும்னா MnO2 ப்ளஸ் 2OH மைனஸ் ப்ளஸ் IO3 மைனஸ் கொடுக்கும். MnO4 மைனஸ் ப்ளஸ் H2O3 2 minus plus H2O gives MnO2 plus 6 SO4 2 minus plus 2OH minus. MnO4 minus plus Mn2 plus H2O gives MnO2 plus 4H plus. MnO4 minus plus H2O plus I minus gives MnO2 plus 2OH minus plus IO3 minus. MnO4 minus plus H2O3 2 minus plus H2O gives MnO2 plus 6 SO4 2 minus plus 2OH minus. MnO4 minus plus Mn2 plus H2O gives MnO2 plus 4H plus. First வந்து MnO4 minus plus H2O plus I minus gives MnO2 plus 2OH minus plus IO3 minus. MnO4 minus plus H2O3 2 minus plus H2O gives MnO2 plus 6 SO4 2 minus plus 2OH minus. MnO4 minus plus Mn2 plus H2O gives MnO2 plus 4H plus. 86 elements that do not have a typical metallic structure: zinc, cadmium, mercury, manganese. Zinc, cadmium, mercury, manganese. Zinc, cadmium, mercury, manganese. Zinc, cadmium, mercury is very hard and of low volatility. False. 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 Strong interatomic interaction is directly proportional to number of unpaired d electron. Number of unpaired d electron. Number of unpaired d electron. Important factor in determining electrode potential is enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. Due to inner pair effect, molybdenum 5 and tungsten 6 are less stable than Cr6. False. 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 M2 வந்து M மாறுது. Value is more negative than expected for nickel. 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 High negative hydration enthalpy is fluoride. 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 Beyond Mn, only Mn and F form trihalides. 93 ஓட கொஸ்டின் என்னன்னா, beyond Mn only dash and dash form trihalides. Dash வந்து dash and dash form trihalides. இது Mnலாம் வராதிங்க. beyond Mn only dash and dash form trihalides. எதுனா அயனும் கோபால்ட்டு மட்டும்தான் ட்ரைஹலைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். அதுவும் எப்படின்னா FeX3 ஆகும். FeX3 அண்டு COX3 கோபால்ட் X3. Mnக்கு அப்புறம் யார் பண்ணுவாங்கன்னா FeX3 அண்ட் COX3 இவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் வந்து ட்ரைஹலைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கலாம்னா ஃப்ளூரின் குளோரின் ப்ரோமினாக இருக்கலாம், ஃப்ளூரின் குளோரின் ப்ரோமினாக இருக்கலாம், ஃப்ளூரின் குளோரின் ப்ரோமினாக இருக்கலாம். எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க? FeX3 and COX3, FeX3 and COX3, FeX3 and COX3. Fluorides are stable in all oxidation states. No, not in lower oxidation state. No, not in lower oxidation state. No, not in lower oxidation states. Tendency to form divalent cation increase or decrease across the series. Decrease. Decrease. Decrease.
Vanadium is a strong oxidizing agent. False. 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 Value of E M3 M3 வந்து M2 மாறுது. For vanadium is low or high? Low. 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 For the first series of transition elements, orbital or spin angular momentum has no significance. Orbital. 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 Interstitial compounds which reach diamond in oddness. Borides. 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 V2O5 in acidic. False. V2O5 is acidic. False. It is amphotary. It is amphotary. It is amphotary. K2Cr2O7 is used as primary standard in volumetric analysis. இது எப்படி வரும்னா dash is used as a primary standard in volumetric analysis. K2Cr2O7. 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 Among lanthanum 2 and lanthanum 3, which is predominant? Lanthanum 3 is predominant. Lanthanum 3. Lanthanum 3. Lanthanum 3. Elements that exhibit 6 oxidation state. One or three on the elements that exhibit +4 oxidation state. +4 oxidation state. +4 oxidation state. Elements that exhibit +4 oxidation state on the PRND YB dy. PRND YB dy. PRND YB dy. With elements that exhibit +2 oxidation state. +2. +2 oxidation state. SMEU TM YB. SMEU TM YB. SMEU TM YB. In steel, hard steel வந்து எதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா SM. அடுத்து density and other properties change smoothly except for EU and YB. EU and YB. EU and YB. In lanthanoids, only lanthanum and lutetium don't show any color. Dash and dash don't show any color. Lanthanum and lutetium. Lanthanum and lutetium. Lanthanum 3 plus and lutetium 3 plus. Lanthanum 3 plus and lutetium 3 plus. Lanthanum 3 plus and lutetium 3 plus. 3 plus and lutetium 3 plus. Value of third ionization energy is low for lanthanum, gadolinium, lutetium. Lanthanum, gadolinium, lutetium. Lanthanum, gadolinium, lutetium. Earlier or later members of actinoids have longer half-life. Earlier. Electronic configuration of thorium is radon 62-7s2. Radon 62-7s2. radon 62-7s2 மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மீதி எல்லாம் அந்தளவுக்கு radon 62-7s2. radon 62-7s2. radon 62-7s2. radon 62-7s2. Oxidation states present in thorium, neptunium, plutonium are thorium 4, neptunium 3, 4, 5, 6, 7, plutonium 3, 4, 5, 6, 7. Thorium 4, neptunium and plutonium 3, 4, 5, 6, 7. Thorium 4, neptunium 3, 4, 5, 6, 7, plutonium 3, 4, 5, 6, 7. HCl attacks all metals of actinoids. True. Which are higher values of magnetic properties in lanthanoids and actinoids? Lanthanoids.
Sublimation enthalpy is less for vanadium and manganese. Vanadium and manganese. Vanadium and manganese. No higher oxides of iron above dash are known, although are found in alkaline media, but they readily decompose to Fe2O3 ferrates 6 and FeO4 2 minus Fe3O4. Fe2O3 ferrate 6, FeO4 2 minus Fe3O4. Fe2O3 ferrate 6, FeO4 2 minus Fe3O4. Oxygen stabilizes higher oxidation states because multiple bond formation. Dash and dash are passive to dilute non-oxidizing acids. Titanium and vanadium. Dash and dash are strong oxidizing agents. Mn3 plus and CO3 plus. Mn3 plus CO3 plus. Mn3 plus CO3 plus. Dash and dash are strong reducing agents. Titanium 2 plus, vanadium 2 plus, chromium 2 plus. Titanium 2 plus, vanadium 2 plus, chromium 2 plus. Titanium 2 plus, vanadium 2 plus, chromium 2 plus. V2O4 dissolves in acid to give VO2 plus. Melting point of lanthanum range 1000 to 1200 Kelvin. 1000 to 1200 Kelvin. Ionization energy 1 and ionization energy 2 of lanthanum is comparable to calcium. Lanthanum hydroxide are basic like oxides and hydrated oxides. Alkaline earth metal. Plus 3 and plus 4 ions of actinoids tend to hydrolyze. True. Cu2 plus is in aqueous solution gives Cu. Ionization enthalpy generally increases or decreases along the period. Increase. Metal with the highest melting point in 3D, 4D and 5D series are respectively chromium, molybdenum, tungsten. Metal with the lowest melting point in 3D, 4D and 5D series are respectively zinc, cadmium, mercury. In the 3D series, metal having the highest negative M2 வந்து M மாறுது. True. 130 in the 3D series, metal having the highest positive M2M. இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் M2M வரும். Cu 129 வந்து ஆன்சர் வந்து ட்ரூ கிடையாது. இவ்வளோதான் ட்ரிக் பண்ணோம். டைட்டானியம் 130 வந்து இந்த 3D series metal having the highest positive M2M வந்து Cu. இந்த 3D series metal having the highest negative M3 M2. Cobalt. In the 3D series metal having the highest negative M3 minus M2 வந்து Cr. The 3D series metal having the highest density nickel copper. In 3D series metal having highest density பார்த்துட்டோம். In 3D series metal having smallest radius nickel. Enthalpy of atomization order of 3D series zinc less than, manganese less than, tin less than, copper less than, chromium less than, iron less than, cobalt less than, nickel less than, titanium less than, vanadium. Zinc less than, manganese less than, tin less than, copper less than, chromium less than, iron less than, cobalt less than, nickel less than, titanium less than, vanadium. Zinc less than, manganese less than, tin less than, copper less than, chromium less than, iron less than,
cobalt less than, nickel less than, titanium less than, vanadium. The highest oxidation number corresponding to the group number in transition metal oxides attained in Se2O3 to Mn2O7. True. 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 Basic character increases from V2O3 to V2O4 to V2O5. False. Generally on increasing oxidation state, acidic character of oxides increases. False. Generally on increasing oxidation state, acidic character of oxides increases. False. Generally on increasing oxidation state, acidic character of oxides increases. Stability of Cu2 plus is more than Cu plus in aqueous solution due to much more negative hydration of Cu2 plus compared to Cu plus. Due to much more negative hydration of Cu2 plus compared to Cu plus. Due to much more negative hydration of Cu2 plus compared to Cu plus. Diagram 1. இதுதான் வந்து this is table of trends in the melting points of transition elements. Trends in the melting point of transition elements. Trends in the melting points of transition elements. அடுத்து diagram 2 வந்து trends in the atomic radii of transition elements. Trends in the atomic radii of transition elements. Trends in the atomic radii of transition elements. Diagram 3. Trends in the enthalpies of atomization of transition elements. Trends in the enthalpies of atomization of transition elements. Trends in the enthalpies of atomization of transition elements. Enthalpies of atomization of transition elements. Name the ion. இந்த அயான் தான் வந்து குரோமேட் அயான். குரோமேட் அயான் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். CrOOOO ஹோல் பவர் 2 மைனஸ் குரோமேட் அயான். குரோமேட் அயான். குரோமேட் அயான். நம்ம நேம் த அயான். இந்த அயான் பேர் வந்து டைக்ரோமேட் அயான். ஏ வந்து 179 பிகோமீட்டர் லென்த்தில் இருக்கும். பி வந்து 126 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும். டிகிரி இருக்கும். சி வந்து 163 பிகோமீட்டர் இருக்கும். டைக்ரோமேட் அயான் ஏ 179 பிகோமீட்டர், பி 126 டிகிரி, சி வந்து 163 பிகோமீட்டர், ஏ 179, பி 126 டிகிரி, சி வந்து 163 பிகோமீட்டர், ஹோல் பவர் 2 மைனஸ் டைக்ரோமேட் அயான். டைக்ரோமேட் அயான். நேம் த அயான். இந்த அயான் பேர் வந்து டெட்ராஹெட்ரல் பெர்மாங்கனேட் அயான். டெட்ராஹெட்ரல் பெர்மாங்கனேட் அயான். டெட்ராஹெட்ரல் பெர்மாங்கனேட் அயான். நேம் த அயான். இந்த அயான் பேர் வந்து டெட்ராஹெட்ரல் மேங்கனேட் அயான். டெட்ராஹெட்ரல் மேங்கனேட் அயான். டெட்ராஹெட்ரல் மேங்கனேட் அயான்.